Mr. Chris, you got arrested on your wedding day, had 2 accidents on the same day, and a few days after your wedding, your father dies. How did you handle that situation? I think that day was just crazy. But wacha nianzishe wasee ndio watu waweze kuelewa how things zili unfold. First of all, early in the morning nikienda venue, because I just left my house alone. Nilikuwa naenda mahali vijana tulikuwa tunaenda kutoka. Ama wale watu nilikuwa wamenisimamia. Yeah, exactly. So on my way to the venue, that was somewhere in town. I was driving and gari ika lose control. This one I have never shared because it was just it's out of carelessness. But gari ilitoka ili lose control and nikaanza kupiga mazingza kwa highway. Leo najua Thika Road. So that was a very crazy incident. Actually nilitense sana. So nikafika venue, nikapata vitu ziko fine. Alafu nika proceed to where we were getting ready. It happened that place wife alikuwa anatolewa because alikuwa anatoka saiza sio Kimau. That's where we had agreed atolewe in a friend's house. So the time they had gotten ready and they now want to proceed to come to church because we had planned vile time itakuwa. So they left exact on time. We had agreed they leave at 9 a.m. They took our church by 10. We kick off by 10:30, and then we do the event as usual, as we normally do. Wakitoka, when walishika Mombasa Road, them those who know Kimau, you have to leave uko ndani ukuje uingie Mombasa Road. So you have to make a U-turn to come back to town. Now in that process of making a U-turn, one of zile magari zilikuwa zimeendea msichana, a friend of ours. Ali miscalculate barabara. So akaona watu wengine wameshavuka, wanaenda kupiga U-turn. So yeye akaona time imefika, acha mimi nipige ile straight. Yeye akaamua kunyorosha katikati ya barabara. So she was hit properly by a lorry and actually hata kuweza kuja harusi. The good thing is that hakuumia. And to cut you short on that, did your wife know that you ulikuwa ushapata accidents that morning? It wasn't an accident as per se, it was just gari kupoteza control. But of course, hiyo time hata sikuwa naongea na yeye. Ndio sasa I'm busy trying to make sure things are in order. Unajua sasa mrembo yeye anajua tu gown, makeup, tuende tupige hii sherehe, hiyo story ishe. Of course I wouldn't have shared with her because ile ku avoid, Yeah, so tukisonga mbele, so wakati ili happen, gari kapata ajali. That was the first accident. And hiyo sasa of course awange kaa hapo. Hao wengine wakaikabidi kwanza wa proceed. Yes, I did when other people. So on their way tukawapea direction how the road they use. Wakatumia the wrong road. So now because they were trying to rush, wanajua sasa tumetumia the wrong road. Gari ilikuwa biarusi now, who is my wife. It was hit from the back, from behind, by just one of our friends who of course na understand alikuwa ndio zile harakati za kukimbia wakifuatana ile msafara na juu niko pale utaring, of course lazima kukuwa na mbio mob. So katika ile harakati ya mbio the guy ali break kidogo mwenye alikuwa amebeba wife and the other car from the back haingeweza kushika brakes vile ingefaa. So they were hit at the back again. That's now the second accident. From there, the same day, after the same moment, bado tuko asubuhi, siku ni changa. Bado hamjafika kanisa. Hata harusi ijaanza. So now, another thing which happened, walikuja, wakakosa kutumia njia ile tulikuwa tumepropose. Yeah, wakatumia another route and they entered in traffic. Wow. They stayed for 3 good hours. On the road? In traffic. Sasa walikuwa naingia church almost at 1. Yeah, crazy. So now, okay, hii kitu ilikuwa inakaa interesting in a way, but inauma because mimi nataka nipewe wife, mimi niishie. Unajua ile kuniweka sana sidai, Yeah. And so nikaingia pale, wakaingia, of course tukashikanishwa, at least our pastor did it well, tukamaliza tukashikanishwa. Tukaenda
photo session, tukarudi tukaingia reception. So reception ika happen of course vile ina happen, tuka dance, tukakula keki, tuka nice too. But something happened when the wedding actually came to an end. One of my service providers came. I had a balance of around 30,000. Came and alikuwa anataka hiyo pesa. We had agreed that she will collect the money after the wedding. That is on Sunday or Monday. That's what actually we had agreed. So niko zile za saizi I think my mind is, of course unajua vile utaki stress, unataka umetoka, you're like tuli agree, so what's up, you know, this kind of stuff. Me I thought that's all. Akaniambia pana, I need some money. So I had 12,000 in my pocket. I gave them 12,000. So balance ni 18,000. To your surprise, mi niko pale ground nasalimia wasee, tumemaliza wedding. Sasa tunataka kuenda. Nasikia kuna commotion kwa gate. Kumbe nimekujiwa, you know, this kind of stuff. And wakafungia. Okay, well, very few people walijua what was happening. Not everyone who knew what was happening, of course. By that time kuna wasee walikuwa shenda, so hapo wale. Ni watu wale minus sako wale wako pale wa make sure umeenda. Akili yangu sasa haiko kwa harusi na iko kwa ile mambo mingi. Iko honeymoon sasa, you know. Oh my goodness. Sasa kupeleka na honeymoon. So sasa tukasikia kuna commotion, of course me I don't care. Mimi nishamaliza event. Mimi sasa niende sana. But nikasikia nilikuwa kwa hiyo mix. Askari wakakuja. Nikasikia kuna gari imefunga gate. Askari wakakuja. Actually nikakuja nikaitwa. Walikuwa wametoka kwa gari wako hapo nje, nikaitwa nikaenda nikawaona. They tried to tell me tumekuja ku arrest because of what? Because of a balance of 18,000. And so I was like, wow. In first place, because this person huyu vendor alikuwa rafiki yangu. Na uko expect anaweza fanya kitu kama hiyo. Of course, because there was no contract letter, there was ile agreement ya mdomo juu ni best yangu. Na mtu ameongea na yeye. Tushamaliza, ni mtu nimempea jobs before. So si mtu na expect anaweza fanya kitu. Hata iko kwa akili yangu. So me of course nile na confront amna warrant of arrest. What actually really shows that I have done business I've done business with this woman. Akuna. And so of course ile kusumbuana tu kidogo and tukagree juu nimekuja kushikwa, sinishikwe tu. Na bibi yako alijua umeshikwa? Hiyo time sikuwa sure kama alikuwa amejua kama nimekujiwa. Because what I did, nilitoka, I actually niliwaacha pale area walikuwa kwa gari ya best couple. Mimi nikaenda kuwa confront, ku find out noma iko wapi. Unaona vitu kama hizo. But ilikuwa tu crazy. Hakujua, alijua nikiwa nishashikwa. So umeshapelekwa. Mimi already nimewekwa kwa actually what happened? Hata mimi niliwaambia wamekuja kunishika juu ya 18,000. Okay. Basi tuingie. Yeah, so tukaingia pale, nikaingia nyuma. Walikurusha moyo. No. You know one thing, hawakuwa na reason ya kuni arrest. Because no, maswali nilikuwa nazo. Because I knew, you know, hawakuwa na warrant of arrest. Hawakuwa na kitu ya kuonyesha I transacted business with this person when ameenda kuclaim. So but me I knew ile kwa challenge tu kidogo. Yeah. And of course nikamwambia nikunishika hiyo tu, because they had come so many cops. I'm a very tiny man, so over 6 cops. So I'm like, umekuja hadi na bunduki juu yangu, you know, this kind of stuff. 18,000. I was like, oh, this is crazy, but nikasema it's okay. So nikapanda, nikaenda, nikabebwa. So kubebwa kufikishwa Parklands police station. I think on my way ndio sasa tuliongea, of course na best couple, nikamwambia mimi hata nimeshikwa. So ukiwa ndani sasa unapiga naenda kufika station. Hizo magari ukishikwa ni kwenda hakuna nini. So hakuna kusimamishwa mahali. Yaani ni maabusu, unajua. Kama ni bride, ni groom kwa harusi yako. Mazao amevaa nguo za harusi. Unajua? Na ni such expensive. Ilikuwa tu amazing. Ilikuwa ni kama movie. Kana video. Ile ni kama drama.
ilikuwa tu, it was another video and okay, to some point ilikuwa inakaa kitu ndaiputaje, ni wedding day yako umeshikwa, watu hata wase wanajua umeenda honeymoon. So mimi nikashikwa nikapelekwa station. After siku ingizwa huko kwa cell yenyewe. Because these guys walijua I was doing a wedding. So nikafikishwa pale nikasema, msee kwani kumeendaje? Nikamwambia hata mimi si understand jini. So what I did, unaona hapo pale makarauka wakingoja kuadmit, kusikia hapa wanakujanga kuchukua hizo claims hapo. So nilikuwa hapo ndani na wao. So they gave me a seat tukakaa na wao. Of course niko ndani siwezi toka, but nimeshikwa. You are getting that point, but sasa I'm not in the cell. Umeshikwa hapo. Niko tu na wao hapo wakikuja kusign out na waona, wanakuja na sign out wanaweka bunduki waona. Whatever they wanasalimia huyu anafanya ameshikwa akiwa after wedding. So it looked like hapo tukaanza convert, but it was crazy juu tuliingia pale, mimi tukaanza kubonga na makarao and it was just okay. So sasa they had to, my ATM card ilikuwa imepotea, wanatafuta haipatikani. So ilipatikana way later, na sasa pesa ikatolewa at around 1 AM. The same day. Of course sasa ni usiku, hiyo usiku. No, actually following day ni 1 AM ni usiku. So now nimekaa seli time, but sasa my wife alikuwa hapo nje kwa gari ya best couple. Best couple walikuja pia hao sasa kukuchukua. My sister had come. Yeah, of course. Sasa nimeshikwa, anaenda honeymoon na nani? Lazima afuate bwanake. Na Makiwa amevaa gown. Although tulikuwa tumevaa nguo tofauti ya reception, but it was gown kind of. And of course mimi nilikuwa nimepiga tu African clad, But ni nguo za harusi. So ako pale na nguo ya harusi, mimi niko na nguo ya harusi huko ndani. But pesa ikatolewa, best couple, my wonderful best couple, wakaenda wakatoa pesa together with my wife and then wakakam, because my wife alikuwa anajua pin yangu, hata leo anajua. Wasema huwezi mficha anything. There is no need, hakuna haja, unajua hakuna kitu mbaya kama unalala na mtu hapo alafu najua vitu. Ngoja, hata sio hiyo. This of course are advice for the people who are married. Huwezi lala na mtu hapo, you have entrusted them your life. Meaning, unajua ukiwa umelala ni kama you are dead. Someone can do anything. Alafu unapicha pin. Pesa tuna hata hiyo pin unapata iko na 5,000 anyway. Your account anyway, away from that. So sometimes I think there are very petty stuff which people fight about, which I don't think they are necessary. But anyway, away from that, my wife at least alikuwa anajua kuna so alitoa do, nikakuja wakanitoa. Sasa tumetolewa saa 8, nimetolewa saa 8 huko. Ile hotel tulikuwa tumebook because we had to pay. Tukifika nikasema resident. Alafu sasa remember, acha nitumie word, tulikuwa tumespend pesa sana time ya wedding na nini, because remember my dad had admitted hiyo week ya wedding, the week to the wedding on Tuesday night. So haku attend at harusi yako? Hakuja wedding. My mama alinipeana tu solo with another lady, a friend of mine, a pastor, I remember actually. Ndio alinipeana tu na ikakuwa tu iko sawa because my dad alikuwa admitted. So now I had spent a lot kwa hiyo harakati ya OC nini. So nilikuwa nimeishiwa kidesign. So I had to go and pay an hotel worth 1,000. Thou nkiri moja 1,000. So sikuenda ile place nilikuwa nimebook. I booked an hotel for around, it was 8,900 per night. But now nikaenda hotel ya Thao juu kumeharibika. Okay, nilianza kuandalia venye kumeanza kukaa, alafu already unajua huwezi enda kulipa hotel ya Thao 8 na already ni asubuhi. Siko una understand the irony in that. Nikaja tukaambia na actually sikuambia na sasa tuko hapo tumechanganyikiwa, simu yangu hata ilienda na gari nyingine. Mimi mwenyewe sina simu. So it was just crazy. Na ukiwapigia ulitumia simu ya police station? Hapana, venye nilishikwa, a friend of mine, actually my in-law, alipanda hiyo gari. Mulipanda na yeye? Tulipanda na yeye. So ndio tukawaambia hata tumeshikwa, tunaenda peleka Parkland police station. Yeah, so that's exactly what happened. So to cut the long story short, tukaingia hoteli. Of course, sasa ni hoteli, ni hospitali, ni hoteli ama ni lodge.
Ni ya kupunguza usiku mpike asubuhi. Yeah, of course. But no, we stayed there for 2 days actually because me, I think I wasn't loading. So kufika pale sina do. Best couple wangu tuko na wao. But I salute them, you know. Kakui and Kakui, we normally call him Kax and Mercy. They were awesome friends up to date. Walitu bless. You know, walikaa na sisi mpaka hiyo time. Yeah. Hata ndio walitubeba. Wakatupeleka tena hoteli. Hiyo hoteli ya dhao. Wakawachia. Kwanza wametua. Ni kama hajaleta walitulipia. Waleta wametulipia by the way. Yeah. Exactly. Even I remember. Yeah. So I remember nilikuwa kuangalia actually now juu sasa hatuna do. Tumeingia hoteli ya dhao, hatuna pesa, tuko hapo. Nikamwambia wife fanye hivi. Sisi wacha tulia hapa to pray. So tafadhali ndeni nikatafuta simu yangu nikapata. Nikaendea alafu but sasa tukiwa pale mimi nilikuwa nasikia a lot of pressure. Jina vile hatuna do, tunafaa kwenda honeymoon. By that time wife anajua hauna pesa. Wife anajua ni sina do. Sasa namficha nimpeleke wapi? Na tuko hapa. I'm not expecting a miracle. Of course I was expecting God to do something, but of course najua siwezi mdanganya juu kinaweza umana. So you understand? And of course I have to protect my image. She better knows I said the truth, I didn't have money. And katika hiyo harakati mimi niko pale nikamwambia wasa tufanye hivi. Mimi vile na feel tuende prayer center. Mambo imeanza kuwa mingi. And on Tuesday we went into a prayer center. Tukaenda tuka trust God. Nilikuwa nimwambia sisi wacha tuende. Nilikuwa na thao ilikuwa hapo. So kwa phone yangu nilipata my pastor, Pastor T alikuwa ametumia some amount of money. Let me not mention how much. Ile kama ka small token. Yeah, of course he did not manage to be in the wedding because he had other commitment he had just opened a new church. So I understand because he had explained to me. So mimi nikachukua ile do nikaenda nayo prayer center. Unajua ninapiga hesabu ya prayer center nikilala huko hata kama ni siku 2-3 tunalipa tu 200 per head. Honeymoon ni huko. So tukaishia na mimi nikamwambia wife ni aje si hatuta fast lakini tutaomba. Alafu unajua honeymoon prayer center ni funny. Always lala na wife. Analala huko na wewe unalala huko. So mpatani mnapatana asubuhi. Kwanza mnapatania kule kwa mkipray. Unajua na mnamfanya harusi jana. Juzi wewe una imagine. Na mnakutania place ya kupray kwenda kulala kila mtu ana direction. So it was crazy. But God ni nani tukapiga prayer tena asubuhi tukapiga prayer jioni nikapata phone call. Niaje? Can you go by there kuna kitu kuna umse alijua situation ile tuko roho tukwambia basi. Mimi nikamwambia akaniambia by the way nimewalipia hoteli mnataka kwenda ilikuwa Wednesday alikuwa Tuesday jioni mnataka kwenda lini mimi nilikuwa napanga muende Friday nikamwambia eti Friday umelipa already tunaenda kesho. so tukaamkia nikamwambia sasa juu God ameanza hakuna kukaa hapa tukaamka asubuhi kameenda. Yeah, of course tukapata but it was a full board 5-star hotel. Wow. Tumetoka sasa hoteli ya dhao mkaingia 5-star. Tumetoka hoteli ya dhao prayer center 5-star. Hiyo iliweza. Ilikuwa good transition. Kuamini Mungu nayo haikuwa vain. And so tuko pale so tukaingia. Mimi nikamwambia hapa mkoda amejibu. Tuishie. Nilikuwa Kikuyu House of Praise tukashika bypass. Sisi ndio kwenda. Tukaingia 5-star. So ukishika bypass wale wanaanza understand wanajua hiyo 5-star maliko. Tukaenda tukaingia hapo. Tukarelax pale tumelipiwa. Actually it was courtesy of our best couple. They paid for. I think kama walichungulia kaona ile maisha ya watu ile rate wameanza nayo. Ile hoteli walienda ya kwanza. Haikai fine. But of course wamekuwa watu wetu sana so tunawapi. So tukaingia. Tukaenda tukasema ni sisi tuko BCD tukakuwa booked in and tukakaa pale. But sasa pale my dad called me on that Wednesday night. Akasema nataka kuniona urgently. Remember he's in the hospital. And now actually when nilifika hotel I got another call. Nimelipiwa sasa another honeymoon Malindi. So now I was supposed to check out on Friday and go to Malindi. Sasa vitu zimeanza kujipa. Zimeanza kujilena vizuri. God ni ule mse. Unajua sasa hiyo harakati, you know. So nikamwambia my dad fanya hivi, wacha nipite I'll drive all the way to Mombasa. Then nipitie he was admitted at Makindu. Nipitie Makindu nikimcheki. Unaona? Tukae hapo to relax tuongee.
but akasema ni urgent. So my sister tukaongea naye kwa simu, akaniambia pia amemuita, so tufanye turaukie. That was on Thursday now. Na nikamwambia ni sawa, but usiku kitu saa 5 saa 6 nikafeel hapana, nikamtext na simu ya wife, nilikuwa nimezima simu. So wife nikamwambia ni aje, wewe enda solo, utanipea report venye mimi nitapita huko Friday nikienda Mombasa. My sister hakunijibu. Na yeye akaamka akaishia. Kufika kama ni Machakos Junction akafeel hapana, kitu inamkataza, akarudi another sister of mine somewhere in Kitengela, wakaishia kufika, walifika kitu saa 6. According to the report she was giving me, aliniambia kuingia pale walikuwa wanaenda, my dad alikuwa nilikuwa hapo ile siku aliitwa, we went all the way on Tuesday, the week to the wedding. Actually the same week ya wedding. Wakapata awamuoni, kumbe walikuwa wamekutana mwili ikitolewa. They didn't know it was my dad. So now wakatoka wakapata my dad yuko. Kutoka hapo wakaenda of course nile kufuatilia, wakaambiwa hiyo mwili ilikuwa ya my dad. He had just passed. So having in mind ilikuwa niende na wao, meaning singempata, ningefika nipate amepass. So now I called my sister, I took my wife for coffee at somewhere in Galleria. Sasa nasikia niko na kiburi juu unajua sasa tuko 5 star. Tuko hapa hivi niko na kathao moja mbili ziko kwa mfuko. So tunaweza enda pale Galleria tupige coffee hivi design. So kufika Galleria nikashindwa kupanda. Tukapanda na tukashuka. Nikamwambia tukae kwa gari na feel poa. Hapo ndio I received a call. Na muuliza my sister kumeendaje, ananiambia imehappen nini, ndio ananiambia sasa my dad amepass. Tukarudi hoteli. And then of course ikaanza kuwa crazy. Tukaanza kupanga mazishi. Nice. Of course nilikuwa na check out on Friday late morning. Mimi nikatoka hoteli, tukaweka vitu kwa gari, tukaenda kwa nyumba. Now we were to go for the honeymoon. We haven't gone. Tukaenda kwa nyumba, kutoka kwa nyumba sasa nikaanza kupanga mazishi. Actually I remember tulikuwa tunapanga mazishi, tulikuwa tunapanga mazishi, all these things. Hata I don't know what to say. Umetoka hoteli, instead of you going for your honeymoon, you're now home Nairobi. Na hii time yote yenye experience hizi events zote after kutoka kwa wedding nini prayer center, ushapata umepelekwa 5-star hotel, umeenda prayer center, umetoka, yani hivyo una revolve hapo, alafu then unakuja leta unapata your dad amepass. Nini ilikuwa ina go through your mind hizi events zote? Okay, I had a fear first of all. Unajua sasa, I remember nimepata wife. My biggest fear haikuwa nini, ilikuwa sasa wife atashindwa. Nini? Kwani niliolewa na nini, you know? Anaonekana mikosi. Mazeni mkosi alishikwa. The dad akadmitiwa, akashikwa. Sisi hapa hatuna kakitu, tuko prayer center. The dad amepass. You know, that was my biggest fear, how she will, of course, ataichukua hii will issue. But one thing I thank God for my wife. You know, my wife, and she was very much calm, at ease, and hakunipea pressure. Actually, she used even to encourage me. And I think yeye ndio alifeel more than me. Mimi nakwanga kitu kidogo, kitu ngumu kidogo, kujikausha kidogo. Sio kitu ngumu ile mbaya, unajua, lakini you know, kuna vitu siogopangi, unajua hivyo. So me, I was a bit hard. Nugget. Ilikuwa muhadi kwa kidesign. That was my very biggest worry. And again, I was feeling like nilikuwa some point, you know me, I'm a born again person. So I was feeling nilikuwa nashindwa, kwani kunaweza kuwa kuna noma pahali, you know. Of course me as a person, nile unaweza kuanza question your faith. The situations zilikuwa zinanipush na zinaniforce almost to question God. And you know, something else which even made me feel just bad, ni kurealize, you know, my dad before I pass alipelekwa keki ya wedding yangu on Tuesday na my mom akaenda kumvisit. You know, I was told that it was the last food yet. Aliambiwa no, alisema hawezi kula. You know, alikuwa anaongea, unajua mtu akipatha na anaongea vitu ambazo zinakaa, anasema sitaki kula chakula kingine huku, anaambiwa hapana, unaweza kula hii keki. Akakula keki yangu akasema ni tamu, akaongezewa. I was told alikula some like more than 3 pieces.
And so that's something which also made me feel happy and feel proud about it. And I was, unajua hizi events zote zilikuwa inanipea pressure because I feel like things are not working well. So nilikuwa sijui niende left or right. And again, katika ile harakati pia kupanga sasa mazishi, kulikuwa na lot which happened. A lot really happened. Unajua first of all, mnadu. Ulikuwa involve my best. Ulikuwa involve my best kwa wedding plans. Tena sasa hata wiki ijaisha. Sasa Kuna ile by the thought kwa akili yako, watu watanichukuaje sasa? Nimewaita wedding wa come through. Sasa ni bari wa tena. So I tried that thing and it wasn't working well, but God ali come through. Tuka raise budget. Tukapata pesa, and we managed, although it was very difficult. Very difficult, kuwa na a lot which was happening. It wasn't because hata vitu kama chakula I had to buy from Nairobi. Nilikuwa na move from Nairobi to Makueni, like ni kama venye unakimbia from here to just there. Ilikuwa a very tiring moment, but God will come through. Na hizi events zote, kuna events such kama hizi zenye zilikuwa zina happen ukiwa young, ama ulikuwa experiencing events kama hizi? Of course mimi sijai. Okay, life yangu imekuwa too crazy, imekuwa too funny. I think nimegrow. Sasa nimegrow because I don't believe in mikosi. I believe that there are reasons as to why things happen, because we don't live by luck, we live by faith. And that is what of course keeps us moving. So I did not grow in a very well family per se, but I never experienced event kama hiyo exact, but of course kulikuwa ile difficulties in life, growing, fees kukosa, vitu kama hizo, because I remember in my form 2 nilisoma only 3 days in 1 year. It was just crazy. Okay, these are things I remember, I just laugh. It was crazy because I had to kuacha kusomea huko Ocha, sasa nikakuja kusomea Nairobi. I actually missed day summer form 2. Ojai soma form 2? Hapana. Nilisoma form 1, form 3, form 3, form 4. So okay, hizo ni hardship tu zilizile, but nilikuwa nimekosa fees to some point, but God akafungua milango nikakam Nairobi back in 2008, and then the rest is history. Na ulihandle aje your mental health? I think ilinisumbua. But I won't lie, I'm not that person who believes in counseling and all this stuff. I'm not saying counselors, I respect them, I honor them, but personally, I normally believe God is the only one. You who made the mind and the mental system is the same person who can handle it better. In case of anything, you take your person or you can go for counseling. But for me, I never went for counseling. But I trusted God for healing, and honestly did it. It was the most hardest thing. And your wife? Sisi hakuna mtu alienda counseling, tulikuwa tunapigana tu kwa nyumba tu pale, tuna encourageana. Life ilikuwa hard, unajua. But tulikuwa na encourageana, but it wasn't easy. Alikuwa ananihurumia by that some point. I know. It was crazy. Kwa sababu mtu akiingia kwa marriage, unajua kuna expectations zile za the first year, the first months, kuna hizi nini. Na ukumbuke after sisi sasa mazishi tumekuja home, hatuna hata hatuwezi enda nini. So we even never went for one. Tukaanza life. So ilikuwa tu amazing. For me ilikuwa inakuambia hii life ilikuwa inakaka movie. Okay, feeling like I'm dreaming. Inakaka movie tutaandika kitabu one time. But that's what happened exactly. And of course there are things which happened later. Maybe if time allows us, some other day we'll talk about them, but that was just crazy. So what can you advise someone who is going through the same situation that you went through at that time? Honestly, whatever I went through, I can't advise someone to handle it the way I did because of few reasons. We are graced differently, but I can give some wisdom on what probably might be done and vitu kama hizo. One, I think it is very important to put your faith and your trust in God, because honestly, kama si God ali come through, umesikia tu events zenye tu nilipitia and all the stuff, and our faith was in God. I never chose to
seek advices from any other place. I purposed to just remain in God, whether things are hard, things are working or they're not working. I made sure my eyes are on God, and that honestly made, I normally like it made me proud, and it of course made my faith a bit stronger. So other thing I would say, of course, it goes down to kwa partner wako ama vitu kama hizo. If you agree to get married, you see, like in the events whereby my wife aliona what I was going through, because remember, it was not her fault. Actually, hakuna kitu ilikuwa ina happen on the side of the family. It was happening on my side. Ilikuwa inanifuata tu, inakaa nikaa ni mimi na handa, this kind of stuff. My wife stood by my side and she fought with me until the end. So I feel like don't judge someone because of what they are going through. I think at that particular moment, what you are supposed to just encourage them, just fight with them and strengthen them. And again, remember, you cannot leave someone because of what they are going through. Tomorrow things will change and things might be different. And the last thing I think I would say, it is the point of once you go through a very difficult time, try your best. You can share hiyo kitu iende ikikutoka, because you see vitu kama hizo zinaweza later unaweza kupata burnout, ukuje kupata umepata stress, umepata nini. So it's good to share. Look for a close friend, just talk to them or tell them what you're feeling. Hii kitu ilinikwaza, vitu kama hizo, and vitu kama hizo, make sure you share, speak out your mind and share your worries with one another and make life better for each other. Try to be your sister's keeper, your brother's keeper, and I think that makes a lot of sense to me. And I think something I can add something and say, never compare yourself with anyone. Whatever you go through, God anajua you can handle that situation. So don't say, oh, let me quit, let me go kill myself, let me do this. No. So long as the situation may come, uko na capacity. Imagine, nothing comes in our life or on our way kama una capacity ya go through it ama kukonga. So make sure anything that happens in life, umeweza go through it. Don't give up, don't despair. If you watch our last episodes, you encountered Chris, and he had a very amazing story of his life. It's all these bad things, but he takes them so positively that it is just so heartwarming. And today he joins us, and let's get to hear. Apparently there's more. Mr. Chris.